mengi kuhusiana hilo, lakini kwanza kabisa Margaret Kimathi akiwa kule Nyeri. Margaret, kunani? Naam, asante sana. Hapa mambo yametulia huku wakazi wa Nyeri wakingoja maafisa wa IEBC wakaweza kutangaza ni nani ambaye ameshinda kiti cha urais, ikizingatiwa kuwa mgombea mwenza wa Kenya Kwanza ambaye ni Rigathi Gachagua ametoka katika eneo hili. Na hapo jana tuliweza kuona maafisa wa IEBC waliweza kuwatangaza wale washindi ambao wameshinda katika nyadhifa tofauti hapa katika kaunti ya Nyeri na wakaweza kuwapatia vyeti. Tuliweza kuona kwamba Mutahi Kahiga ndiye ambaye alishinda gavana katika kaunti hii ya Nyeri. Kumbuka kaunti ya Nyeri ina historia ya kipekee, kwani Mutahi Kahiga atakuwa gavana wa 5 kuwahi kuhudumu katika kaunti hii ya Nyeri. Kumbuka gavana wa kwanza tangu gatuzi mwaka 2013 ambaye ni Nderito Gachagua aliweza kufariki tu miezi 6 kabla ya uchaguzi wa mwaka 2017 na akaweza kuridhiwa na naibu wake ambaye ni Samuel Omathai. Samuel Omathai kahudumu kwa miezi 6 tu, na baada ya uchaguzi wa mwaka 2017 Wahome Gakuru wakachukua kiti hicho, lakini wingu jeusi tu likatembelea kaunti hii ya Nyeri tena, naye akaweza kufariki tu miezi 3 baada ya kuhudumia wakazi hawa, naye Mutahi Kahiga akaweza kuchukua kiti hicho. Na pia tuliweza kuona katika kiti cha useneta Wahome wa Matinga ndiye ambaye aliweza kuchaguliwa na wakazi wa hapa kaunti ya Nyeri, na pia kiti kile cha mwakilishi mwanamke tuliweza kumuona Rehab Mukami ndiye aliweza kuchukua kiti hicho. Na hapo awali Bishop Muheria alikuwa ametembelea kaunti hii ya Nyeri na akaweza kuzungumza na akaweza kuwahimiza Wakenya wakaweze kuweka amani wakati huo uchaguzi, na wakaweze kuwa na subra, wakaweze kungoja maafisa wa IEBC wakaweze kutangaza matangazo, na pia kaambia wale wanasiasa ambao wameweza kushindwa wakubali matokeo. Wacha tukaweza kumsikiza Bishop Muheria. Dear Kenyans and all people of goodwill, we very much understand the anxiety and the entire nation is experiencing in this moment. Above all, we also understand the tremendous stress all the major players, the IEBC officials, the presidential candidates and their agents, and we also citizens, all of us are going through due to the tiredness, the long waits, the unwelcome remarks at times that we have experienced. However, this Sunday morning, we are calling for patience and civility. Kenyans, please, let us exercise utmost patience. Let us pray for this gift of patience that we need. This is our moment to show the world our resilience, self-control, and our civility. And all this depends on us, on me, on you as a citizen, but particularly it behoves on the front runners in this presidential election to show great restraint and civility, great patience, and especially statesmanship. They have shown so far that they are worth, but now we want to see their worth as they await and receive the results. The final call, we all know, will come from the IEBC. It is only they who will announce the results, and any contestation or grievances must be addressed civilly through avenues of justice. And therefore, we are still calling, especially to the presidential candidates, that we must show, even if you are victorious, restraint. And we must also show great strength even in managing disappointment. But for all Kenyans, we have this message from the Catholic bishops, which is a message of patience, understanding as we wait for the presidential results. We, the Catholic bishops,
together with other religious leaders, thank God for continuing to keep our country peaceful as we near the completion of the general election. We thank you all, dear Kenyans, for praying for the country and for coming out to vote peacefully. We are very hopeful that we will continue enjoying peace as we conclude the verification and tallying of the presidential election, and even after the announcement of the results. We take comfort in the words of hope of St. Paul. Don't be anxious about anything. Rather, bring up all of your requests to God in your prayers and petitions, along with giving thanks. Dear Kenyans, this Sunday we are saying, let us pray for this nation. Let us pray for the gift of patience and peace. Let us commit this country to a peaceful transition. Dear Kenyans, we are following words of hope and encouraging. We have the following words of hope and encouragement to share with you. First, beware of fake news. At this critical time, we must guard against falling victim of all manner of fake news, especially on social media. There are people bent to cause unnecessary panic and confusion. We ask you to treat any suspicious or alarming text, image, or video you receive on your social media with great caution, especially those claiming to have results. Cross-check messages you doubt with mainstream media and await the IEBC results, verified results. Let us join hands in preventing any form of incitement, even through social media. 2, IEBC pays up the tallying. The palpable anxiety building due to the long time it has taken to complete the presidential vote tallying could generate unnecessary tensions, rumors, and hard feelings amongst Kenyans. We understand and appreciate the need for IEBC to be thorough in ensuring the process is credible. While we commend the effort, we also encourage IEBC to do what it takes to conclude the tallying process. We appreciate how well and with what strength, with what dedication they have continued to carry out their work. 3, prepare ourselves peacefully for presidential results. Dear Kenyans, this election process must end up with only one winner in the voting. We understand the disappointment that may arise if your candidate does not win. We have learned a good lesson from many candidates to accept such outcomes with dignity. We also understand the excitement that may arise if your candidate wins. However, we urge the candidates and their supporters to accept victory with respect and humility. Also, receive the disappointment of lack of victory with grace. If aggrieved, pursue redress and justice through the judicial process. There are no losers in this process. A successful democratic process is a win for all of us. We aim to build a Kenya whose democracy encourages competitive politics, and so unsuccessful candidates must not be treated as losers, but as Kenyans who have done their part in expanding the democratic space. 4, we love our country. This is a clarion call. We love our country. Our country is worth everything. We, the peace, the harmony in our country is a great gift we must defend. This year's general election process is soon ending. We have to get back to our daily routine. Kenya should continue, and we must continue working together, no matter the political leaning, or no matter whether you get the offices you desired or didn't. We must hold hands to continue building our country. It does not matter which candidate you supported, or whatever, or whether you came out victorious or not. We must all hold our hands together to build our country, Kenya. This is a commitment we must make.
Naam, huyo ni Bishop Muheria ambaye alikuwa anazungumza katika kanisa la Katoliki hapa katika kaunti ya Nyeri. Na mtazamaji, hapa tumeona wakazi, maisha yameweza kurudi kwa kawaida, biashara zinaendelea kama kawaida. Na tutaweza kuzungumza na baadhi ya wakazi hapo baadaye ili tukaweze kujua wanatarajia nini katika uchaguzi huu, wanatarajia ni nani atakayetangazwa kama urais. Na kufikia hapo ni hayo tu kutoka kaunti ya Nyeri, kwa Lofty na Frida. Asante sana Margaret Kimathi huyo kutoka Nyeri. Na pia hapo awali mtazamaji, tumeweza kumsikia askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Nyeri Anthony Muheria akisema jamani, haya matangazo yafanywe kwa urahisi na pia vile vile Kenya iweze kudumisha amani. Na ameweza kuzungumza vizuri Lofty kwa sababu amegusia atakayeshinda na watakaoshindwa. Wakubali kwamba kutakuwa na mafadhaiko ya moyo, lakini ndo hali ya binadamu. Katika kila pambano kuna mshindi na mshinde. Hayo yakijiri katika ujumbe huo, hili ni kanisa la St. Francis Karen ACK, ambapo timu Azimio haswa ikiongozwa na Raila Odinga. Nimemwona mgombezi mwenza wake Martha Karua, nimemwona Francis Atwoli, katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini kotu, wakiwa katika hili kanisa la Karen. Hii ni ibada ambayo inaendelea na wengi wanatarajia labda